এই ভিডিও ফলো করলে জীবনে আর বাংলা লেখা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমরা সকলেই চাই পিসি বা ল্যাপটপে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে বাংলা লিখতে, কিন্তু বাদসাধে জটিল কিবোর্ড লেআউট, বাংলা কিবোর্ডের অভাব আর স্টিপ লার্নিং কার্ভ অর্থাৎ কঠিন শেখার পথ। যুক্তাক্ষর লেখার নিয়ম মনে রাখা বেশ কঠিন। এই কারণেই আর বাংলা হরফে বাংলা লেখা হয়ে ওঠে না। আমরা ইংরেজি হরফেই বাংলা লিখি শেষ পর্যন্ত। আসুন জেনে নিই কিভাবে সহজ 3টি উপায়ে বাংলা লিখতে পারব। ভিডিওটি পুরো দেখবেন। 2 আর 3 নম্বরটা ভীষণই আকর্ষণীয়। উইন্ডোজ 11-এ প্রথমেই যাব সেটিংয়ে, তারপর সেটিংয়ের অপশন থেকে টাইম অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ খুললেই ডান দিকে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড রিজিয়ন অপশন দেখা যাবে। এখানে ইংলিশ ইন্ডিয়া আর ইংলিশ ইউএস দেখা যাচ্ছে। অ্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ বাটনে ক্লিক করলে আমরা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড করতে পারব। বাংলাদেশের বন্ধুরা বাংলাদেশ ইনস্টল করতে পারবেন। এখানে আমি বাংলা ইন্ডিয়া অপশনে ক্লিক করব। বেসিক টাইপিং আর প্রয়োজনীয় ফন্ট একসঙ্গেই ইনস্টল হয়ে যাবে। ডাউনলোড হয়ে ইনস্টল হয়ে গেল বাংলা ইন্ডিয়া বেসিক টাইপিং। এবার ফোনেটিক লেখার জন্য, অর্থাৎ ইংরেজিতে যেমনভাবে লিখব তেমনভাবেই বাংলা লেখা হবে। 3 ডটে ক্লিক করে ল্যাঙ্গুয়েজ অপশনে গিয়ে কিবোর্ড অ্যাড করতে হবে। বাংলা ফোনেটিক দেখা যাচ্ছে। এবার হয়ে গেল ল্যাপটপ রেডি বাংলা লেখার জন্য। একটু লিখে দেখাই, প্রথমে ইংরেজিতে, এরপর বাংলায়। তিন নম্বর অপশনটা সব থেকে সহজ, অর্থাৎ সহজতর। 3টি পদ্ধতির মধ্যে যেটি সুবিধাজনক মনে করবেন সেই পদ্ধতি ব্যবহার করবেন। এবার দেখিয়ে দিই কিভাবে এই ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করবেন, অর্থাৎ ইংরেজি থেকে বাংলা করবেন আর বাংলা থেকে ইংরেজিতে। কিবোর্ড শর্টকাটের মাধ্যমেও এই ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করা যাবে। উইন্ডোজ বাটন হোল্ড করে রেখে স্পেস বার বাটনটি বারবার টিপলেই ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হতে থাকবে। হোল্ড অল্টার বাটন প্লাস শিফট একই কাজ করবে। আবার কন্ট্রোল হোল্ড করে শিফট টিপতে থাকলে একই ল্যাঙ্গুয়েজের ডিফারেন্ট কিবোর্ড চেঞ্জ হবে। যেমন বাংলার ক্ষেত্রে বাংলা ফোনেটিক আর বাংলা ইনস্ক্রিপ্ট চেঞ্জ করা যাবে। এটি সহজতর পদ্ধতি। যে কোনো ব্রাউজার ওপেন করে easybengali-typing.com সাইটটি খুলুন। এখানে আপনি ফোনেটিক বাংলা টাইপ করতে পারবেন। একটু লিখে দেখা যাক।
লেখা হয়ে গেলে এই লেখাটিকে কপি করে যে কোনো জায়গায় পেস্ট করতে পারবেন। আমি নোটপ্যাডে পেস্ট করে দেখাচ্ছি। ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক করুন। এই রকম আরও কয়েকটি ওয়েবসাইট আছে যেখান থেকেও আপনি বাংলা লিখে ও কপি পেস্ট করে নিতে পারবেন। এবার দেখাবো বাংলা লেখার সহজতম পদ্ধতি, একদম মিস করবেন না। সহজতম পদ্ধতিটি হলো সরাসরি গুগল ইউজ করে। ব্রাউজারে টাইপ করুন গুগল ইনপুট টুলস। প্রথমে যে লিঙ্কটি আসছে সেখানে ক্লিক করুন। গুগল ইনপুট টুলস খুলে গেছে। প্রথমে ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করে বাংলা করে নিন। এবার বাংলায় আপনার পছন্দ মতো যা খুশি লিখুন। ভিডিওটি লাইক করুন, বন্ধুদের শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু। স্পেশাল ক্যারেক্টার এবং সিম্বলও ব্যবহার করতে পারেন। হাতে লিখে বিশেষ সিম্বল সার্চও করতে পারবেন। লেখাটি কপি করে যেখানে দরকার পেস্ট করে নিন।